Es lebe Elon Musk. Also, liebe Freunde des Kanals, wie geht es euch? Geht es euch gut? Ich weiß, es gibt einige von euch, die mögen Elon Musk nicht so und einige mögen halt ihn. Er polarisiert ein wenig wie Trump, darum spannen die ja gut zusammen, auch für diesen Wahlgang, für diese Election. Nächste Woche, am 4. November. Und er war jetzt eingeladen, Elon Musk, in einer Videokonferenz in Riyadh. Da war eine Veranstaltung für Investoren, für Großinvestoren, Kleininvestoren, die dort über die Finanzanlagen besprochen und geredet haben, wo man jetzt Geld investieren kann und wo man jetzt noch Gewinne machen kann, weil ja die EU scheinbar jetzt auch noch Gold besteuern möchte, weil die gemerkt haben, Achtung, die Bevölkerung geht Richtung Goldkauf und immer mehr. Aus diesem Grund hatten sie diese geniale, super Idee, auch noch Gold zu besteuern. Ich meine, das ist ja sowieso die Tendenz der Regierungen, auch in der Schweiz, alles zu besteuern, wo man nur noch besteuern kann, weil sie ja nicht mehr fähig sind, mit fremden Geldern zu handeln und zu walten und zu verwalten. Naja, anderes Thema, jedenfalls reden wir mal über das, was Elon Musk da gesagt hat an dieser Videokonferenz und ich lese euch das mal vor. Im Rahmen eines inspirierenden Gespräches begrüßt ein Moderator Elon Musk in Riyadh und eröffnet das Gespräch mit der Anerkennung der zahlreichen bemerkenswerten Fortschritte, die er da gemacht hat, und ich gehe da gleich mal weiter auf den Kernpunkt. Er hat nämlich erwähnt, dass so in der Jahr so zwischen bis 2030, eventuell 2040, da gibt es zwei große Ereignisse, die kommen werden. Das ist natürlich die künstliche Intelligenz, die immer mehr angewendet wird in jedem Bereich. Und er hat aber auch dazu erwähnt, dass das nur große Unternehmungen anbieten können, weil es braucht Spezialisten, die das Ganze auch verwalten können, diese Maschinerie, die dahinter ist. Und da gibt es nicht viele davon. Könnte also noch eine Zukunftsausbildung sein für eure Jungs, Richtung KI zu gehen, sich dort zu spezialisieren. Jedenfalls, was er da noch erzählt hatte, das hat mich ein bisschen, sagen wir es mal so, interessiert, was er da gesagt hat. Musk bleibt optimistisch, schätzt jedoch, dass die Chancen auf 80%, dass KI der Menschheit zugutekommen wird, während er eine 10-20% Wahrscheinlichkeit sieht für negative Auswirkungen. Natürlich, weil KI kann so oder so angewendet werden. Das ist ja. Und was er da auch noch erwähnt hatte in dieser Veranstaltung, und das ist wirklich auch sehr interessant, er hat gesagt, dass Roboter bis 2040 fast überall anzutreffen sind. Also die Robotik ist stark am Kommen, und er hat auch erwähnt, dass eben bis 2040, dass es mehr Roboter gibt als Menschen. Das heißt, über 10 Milliarden Roboter wird es auf dieser Welt geben. Und die werden so günstig sein, dass man die so quasi auch für den Haushalt kaufen kann und gebrauchen kann. Die werden so um die $20.000 dann sein. Das wäre so seine Schätzung gewesen. Und die sind dann für alles anwendbar. Vor allem im Zusammenhang mit der KI-Technik. Noch eine Voraussage von Elon Musk, dass bis 2026 die erste unbemannte Raumfähre Starship-Flüge zum Mars fliegen können. Und wenn das alles gut geht, dann 2 Jahre später können dann bemannte Starships so quasi dort raufgeschickt werden. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja dann in 15-20 Jahren nicht mehr in Thailand Ferien, sondern irgendwo auf dem Mars. Also für einige Menschen wäre das zwar nicht mal so schlecht. Dann hat er noch erwähnt, was wir auch erleben, überall ein bisschen in Europa, dass die Bürokratie in Amerika vor allem sehr viel Überhand angenommen hat, vor allem seit der beiden Regierungen.
Ja, er hat nämlich erwähnt, dass es für die Bewilligungen mehr Zeit braucht, als um die Rakete zu bauen und zu lancieren und um das ganze Projekt zu machen. Also das Bewilligungsverfahren ist scheinbar so kompliziert jetzt geworden seit der Biden-Regierung. Wegen dem, das ist auch der Grund, warum er Trump unterstützt in seinem Wahlkampf. Und was auch noch lustig dabei ist, bei dieser Unterstützung des Wahlkampfs sind wieder diese Meme-Coins, also die Kryptowährungen. Ich lese euch mal vor, was da genau passiert ist. Während der Tournee trat Musk an der Seite von Trump öffentlich auf, begleitete ihn bei verschiedenen Veranstaltungen und schärfte sein Medienprofil. Diese Sichtbarkeit hat dazu beigetragen, mehrere Kryptowährungen voranzutreiben mit überraschenden Ergebnissen. Beispielsweise wurde ein auf Solana basierenden Microcap-Token über Pump.Fun eingeführt und sein Wert stieg um 10.000%, was zeigt, wie eine einfache Geste oder Erwähnung von Musk einen spekulativen Wahnsinn bei Anlegern auslösen kann. Laut Statistik legte Dogecoin, die übergeordnete Kryptowährung der Meme-Coins, in den letzten Wochen um fast 20% zu und erreichte einen monatlichen Anstieg von 33%. Ja, das passiert auch noch an der Börse, aber an der Kryptobörse, nicht an der öffentlichen Börse. Wobei mit dieser Ankündigung wahrscheinlich für diesen Marsflug werden wahrscheinlich seine Aktien auch noch einen kleinen Aufwind erleben. Jedenfalls für diejenigen, die Englisch können, ich werde nachher noch sein Audio-File, also die Originalversion, was er da gesagt hatte in diesem Gespräch, in diesem Interview, in dieser Videokonferenz, original zur Verfügung stellen, damit ihr euch das anhören könnt, für diejenigen, die Englisch können. Ich wollte es übersetzen in Deutsch, aber ich dachte mir, ich mache einfach eine Kurzfassung für diejenigen, die kein Englisch können. Und diejenigen, die Englisch können, die können das mal anhören, was er da zu verkünden hat. Prozent gemacht, sondern nur 2400% in den letzten 48 Stunden. Aber leider nicht irgendwie monetär, sondern mit der Visualisierungen der Videos und mit dem Anstieg von Subscribers, also von Abonnenten. Und für das danke ich euch. Also es ist nicht nur in diesem Kanal, sondern ich habe ja mehrere Kanäle und zusammengefasst ist das so in den letzten 48 Stunden passiert. Zurückzukommen zur Schweiz und zu Europa. In Europa oder in Deutschland und in der Schweiz hat ja die Regierung diese Glanzidee jetzt, weil sie ja nichts mehr in der Kasse haben und mit dem wenigen Geld, das sie noch zur Verfügung haben, wissen sie sowieso nicht, was anzufangen, als zum Beispiel in der Schweiz eine Beraterin anzuheuern, die irgendwie einen Tagesansatz hat von über 1000 Schweizer Franken. Also das ist die Beraterin von der Amherd und das ist so eine Ministerin, Bundesrätin, die wir da haben. Die braucht eine Unterstützung und zwar eine professionelle Unterstützung und darum hat sie diese Frau irgendwie eingesetzt, angeheuert. Ja, und jetzt kam da natürlich eine ganze große Medienschlacht dabei raus. Also die Leute sind ein bisschen empört, warum verdient die so viel? Wobei ich sagen muss, es gibt Berater, die verdienen noch mehr beim Bund, also diejenigen, die für den Staat arbeiten im Beratungsbereich, die haben Tagessätze normalerweise von 3.500, 4.000 bis zu 10.000 Franken pro Tag. Und also ist diese Frau mit 1000 irgendetwas Franken noch gnädig und wahrscheinlich hat sie einen Sonderpreis gemacht, weil Frau zu Frau, da macht man sich ein wenig ein paar Gefallen und unterstützt sich gegenseitig. Naja, wenn Sie zum Beispiel eine ISO-Zertifizierung durchlaufen, dann kostet so ein Berater auch locker 1500 Franken pro Halbtag. Also von dem her gesehen ist das für mich also nicht irgendetwas, was mich jetzt da erschreckt. Aber für viele Leute, das verstehe ich, ist das natürlich schon ein bisschen komisch, wenn sie zuerst lesen, dass man ihre Vorsorgegelder besteuern möchte und dass da mächtige Milliarden an die Ukraine verschenkt werden
und dass Ministerinnen mit Teslas rumfahren, die irgendwie 80.000 Schweizer Franken kosten. Auf der Gegenseite heuert man solche Beraterinnen an mit solchen Tagessätzen, bevor ich das Audio euch noch anfügen werde. Und zwar apropos AI, die Gemeinden, die benutzen ja auch immer mehr automatisierten Softwares und Systeme, und da hat eine Rentnerin die Steuerrechnung erhalten. Normalerweise macht sie einen Deal mit der Gemeinde, dass sie das auf Raten abzahlen kann. Das macht sie schon seit 14 Jahren so, und und jetzt hat sie halt fälschlicherweise eine Rate irgendwie falsch einbezahlt für eine andere Steuerrechnung, keine Ahnung. Jedenfalls wurde sie betrieben. Bei euch heißt das ein Vollstreckungsverfahren, und in Deutschland meine ich. Und sie ist natürlich erschrocken, wo sie das gesehen hatte, und hat die Gemeinde angerufen, die Steuerverwaltung, um zu fragen, ob sie das nicht umbuchen könnten auf diese aktuelle Steuerrechnung, diese Rate, weil sie hatte das falsch einbezahlt. Was passiert? Die Gemeinde sagt, nein, können wir leider nicht machen, weil es ist alles voll automatisiert bei uns. Das heißt, das geht nicht. Und das ist genau das, was eigentlich die Zukunft sein wird von diesen vollautomatisierten Sachen, Abläufe, die ja immer mehr kommen, und der Mensch, der hat nicht mal Zugriff auf seine eigenen Systeme. Ein Arbeitgeber, einen Ort, wo du gehen musst, für irgendetwas zu erledigen. Du nimmst dein Handy und gibst das ein ins Google Map, und der schickt dich irgendwo anders hin, als du eigentlich sein solltest. Und dann rufst du den Chef an, sagst, ja, ich bin jetzt hier. Der Chef natürlich wird sagen, ja, aber du bist am falschen Ort. Und dann antwortest du, ja, aber ich kann nicht mehr zurück, weil eben das System sagt, ich muss hier sein, oder? Also bleibe ich jetzt mal hier, oder? Wir sehen uns dann morgen wieder. Das wäre doch noch eine gute Idee. Oder dass man eben gewisse Parlamentarier, Nationalräte oder Ministerinnen und Minister ersetzt durch AI oder KI, wie er jetzt das in Deutschland sagt, künstliche Intelligenz, weil das wird ja sowieso kommen. Und für was braucht man dann da noch eine Regierung? Braucht man doch nicht mehr. Also das sind so meine Gedankengänge nach einem Teller Pasta. Ich grüße euch mal aus Sirmione, sonnigen Sirmione eigentlich. Heute ist es schön, und jetzt könnt ihr mal das Original-Audio-File anhören von Elon Musk, was er da gesagt hat in Riyadh. Also vielen Dank nochmals, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Danke, tschüss. Ladies and gentlemen, prepare for a fun conversation with a very special guest and someone I'm proud to call a friend. Welcome, Elon Musk. Elon, welcome to Riyadh. It's been quite an incredible 90 days for you, my friend. XAI Colossus came online 122 days. You're about to double in size again. The extraordinary success of the fifth mission of Starship and the booster capture, amazing. The launch of Cybercab, Starlink helping in disaster relief, progress with Optimus, the second Neuralink human patient, new record users on X. And that's in 90 days. I'm sure I've missed a few things. Welcome. Yeah, I've been playing a significant role in this election. I think I saw you someplace on X dealing with election issues. Let's talk a little bit about AI, which is on the tips of everybody's conversations here. When we spoke last in March at the Abundance Summit, your prediction was that AI was increasing at a rate as fast as 100 times per year, and that by 2029 or 2030, we might see AI as capable as 8 billion humans. Are you still seeing that pace? Yeah, I mean, it's difficult. It's a difficult thing to quantify exactly, but I certainly feel comfortable saying that it's getting 10 times better per year, which is, let's say it's, 4 years from now, that would mean 10,000 times better. So
maybe 100,000. Yeah. And I think it will be able to do anything that any human can do. Possibly within the next year or two, and then it's what can it, how much longer than that does it take to be able to do what all humans can do combined? I think not long. Probably only, I don't know, 3 years from that point. So it like 2029-ish, 28, something like that. The other conversation we've had, and you came out in the same side as Jeffrey Hinton in this, was 80% probability it's going to be awesome. 20% probability we're screwed. Are you still on those odds? Yeah, I mean, one could say it's most likely going to be great, and there's some chance, which could be 10 to 20%, that it goes bad. The chance is not zero that it goes bad, but overall, one could say that the cup is 80% full. Is one positive way to look at it. Maybe 90%. All right, I like that increasing odds. What keeps you What keeps you up at night besides running 6 companies? Waking up early to participate in talks like this one. I felt very guilty asking you to do this, but thank you for joining us nonetheless. But in terms of worried about the future, I think AI is a significant existential threat and something we should be paying close attention to. It's probably the most significant near-term threat. The longer term than that is the global population collapse. Birth rates have been collapsing pretty much worldwide, and we're headed to a situation where, for example, based on current birth rates, South Korea would have about a third of its current population, perhaps much less. Europe would have about half of its current population, perhaps much less. And I should say that those numbers are if the birth rate were suddenly to return to 2.1 per woman, which is a stability point, which it's not doing. So if the current compounding effect continues, you would see really many countries become 5% of their current size or less within 3 generations. I know you've been doing I would consider that to be a very big problem. And I think for most countries, they should view the birth rate as the single biggest problem they need to solve. If you don't make new humans, there's no humanity. And all the policies in the world don't matter. I know you've been doing your part to maintain the birth rate in the U.S. Yes, I am. I mean, you've got to walk the talk. So I do have a lot of kids, and I encourage others to have lots of kids. But on the AI, and I'm sorry to go negative on this, but what are you doing right now that's most important for countering that 10% probability of dystopian outcomes? Is there something, or is there a regulation that you're promoting? How do you think about, the upside will take care of itself. How do you protect against the downside? Well, my instinct with respect to AI safety is that you have to create a maximally truth-seeking AI, which may sound obvious, but that's what I'm seeing being produced is not maximally truth-seeking. It tends to be trained to be politically correct, and for a lot of the AIs that are being trained in the San Francisco Bay Area, they have taken on the philosophy of the people around them, which kind of makes sense. So you have sort of a woke, nihilistic, in my opinion, philosophy that is being built into these AIs, and they're being
taught to say crazy things in some cases that are very troubling. Like when Google Gemini came out, people asked whether it is which is worse, misgendering Caitlyn Jenner or global thermonuclear war, and it said misgendering Caitlyn Jenner, which is obviously a problem because we'd all die in global thermonuclear war. And so if you have an AI that's programmed for things like that, it could conclude that the best way to ensure that nobody is misgendered is to annihilate all humans, thus making the probability of a future misgendering zero. That's highly problematic. So you really want to have a maximally truth-seeking AI, and I can't emphasize that enough. That's incredibly important. And obviously build an AI that loves humanity, and I think these. So I'm a little concerned. That's why I created XAI, which is to have an AI that is maximally truth-seeking, that aspirationally does love humanity, and will seek the best interests of humanity going forward. You just tweeted that you're doubling the size of the Colossus cluster. What are your thoughts? We already have with XAI the most powerful training cluster in the world, and we're about to double it. Energy is a point of conversation here. How concerned are you about providing sufficient energy for the growing hungry clusters globally? Yeah, I think things are currently chip limited, or they're not quite chip limited. They're getting to the point where they're limited by voltage transformers and installation, and they will become limited by energy. So there will be a tremendous amount of energy that's needed for digital intelligence and for also for electrification of transport. So those two things are a big deal. We're going to need a lot of energy. The long term, almost all the energy that we will get is going to come from the sun. One way to look at civilization is progress on the Kardashev scale. We're just barely getting to one. Well, we're far from half. Being. I think we might be close. I'm not. It's not clear to me we're above 1% on the Kardashev scale 1. Because Kardashev scale 1 means you've harnessed all the power of a planet. I think we've probably harnessed less than 1% of the power of Earth. Now, Kardashev scale 2 is you've harnessed all the power of your sun. The sun is overwhelmingly the largest source of energy in the solar system. Everything else maybe amounts to about a trillionth of the energy in the solar system compared to the sun. Safely less than a trillionth of all the energy is non-sun in our solar system. Yeah, we're using 1/8,000th of the sun's energy hits the surface of the Earth. Yeah. Just that hits the surface of the Earth. Yeah. Yes. And the percentage of the sun's energy that hits the surface of the Earth is less than a trillionth of the energy that the sun produces. So, almost all energy long term will be solar. It rounds up to 100%. So it rounds up to 100%. That's how much of the energy in the future will be solar. When you view things from a Kardashev standpoint. Elon, we have a number of national leaders, corporate financial leaders from the Middle East here. What's your advice to decision makers here in the room that don't want to miss the AI transformation and will be part of the leadership of that AI transformation? Do they need to build their own clusters here? Are they partnering? Yeah, I think there's probably all countries will have their own AI clusters over time. It's currently very difficult to actually build an AI cluster and have it run.
It's not like just pulling a computer out of a box. They are currently very difficult to run. And you have to say, are you going to be training a frontier model? Because if you're training a frontier model, then you need a massive amount of compute and a level of technical skill that is only a few companies possess. But over time, I think every country will have AI compute clusters. It's just going to be a normal thing that every country has. So, yeah. So basic infrastructure for every nation, like they have an electrical grid. Yeah, it'll be something like electricity, or or having an airline or something like that. It's every country will have AIs or multiple AIs. So, and there will be a lot of robots. There'll be a lot of robots. But we had way more robots than people. Yeah, let's have that conversation a second, because people are concerned about, as you said, dwindling populations. AI and robots have potential to help support the GDP. Yes. Congratulations on Optimus 2 and soon Optimus 3. Your prediction on the number of robots by 2040, humanoid robots to be specific, what order of magnitude? By 2040? Yeah. So. I think if you say like 2040, probably there are more humanoid robots than there are people. So on the order of 10 billion. Yeah. Yes. And your price point on these humanoid robots? You're pretty good on pricing. Sometimes you're off on timing. Yeah, I'm often optimistic on timing, but although the press will report when I'm late, but not when I'm early. For example, our Shanghai factory, we thought it would take about a year and a half, and we did it in 11 months. Our Nevada factory, we thought 2 years, we did it in 18 months. Or the Colossus cluster. Texas factory, 2 years, we did it in 14 months. So I've been early actually many times. It's just not reported. So when I make a prediction, I try to say what is the 50th percentile likely, which means that half the time I should be wrong. So I'm not sandbagging essentially. But I think it's once you get out 2040, that's a long time from now. Over 25 years, there'll be at least 10 billion humanoid robots. And price point? Yeah, the price point will be, I think, quite low. Probably $25,000 for a robot that can do anything. We will be in a future, assuming we are on the good path of AI, I think we will be in a future of abundance. Obviously you wrote a book called Abundance, so I think you would agree that is probably the outcome. Basically anyone will be able to have any goods and services they want. The actual marginal cost of goods and services will be extremely low in the future. In our last 4 minutes, let me change the subject to something near and dear to both of our hearts. Congratulations on Starship. It was literally awesome. Probably the engineering feat of this decade, if not more. Not bad for humans. We did that with no AI was involved in that whatsoever. So amazing. I'm glad to say that we all did that entirely with human brains and without AI. I think in the future the AI might look at that and say, not bad for a bunch of monkeys. When are we on Mars? When is Starship on Mars? I think we'll be able to launch some Starships to Mars in 2 years. So at the next Mars window, which is in about 26, 27 months. We're just about to start, or we're at the beginning of a Mars transit window now, and they occur every 26 months. So just over 2 years, we'll be sending our first uncrewed Starships to Mars.
And then if those work out well, and we don't increment the crater count on Mars, then we'll send humans 2 years after that. So a challenge to be on the surface of Mars before the end of the decade sounds like a reasonable proclamation for either I think so. for either side of the White House, hopefully. Yeah. I will go I feel there. more optimistic about it with a Trump White House than a non-Trump White House, because the biggest impediment to progress that we're experiencing is regulatory is overregulation. Got to keep those whales and sharks safe. Yeah. Yeah, exactly. It just takes us. It takes longer to get the permit to launch than to build a giant rocket, and the bureaucracy in the U.S. has been growing every year and has particularly grown under the Biden administration. And unless we do something to scale back the overregulation, I call it sort of America is getting, and a lot of countries are getting slow strangulation from overregulation. And unless something is done to push back on that, it'll eventually become illegal to do almost any large project, and we won't be able to get to Mars. Last subject. Congrats on the cybercab rollout. Pretty extraordinary. Kathy Woods predicted it to be, multiple trillions of dollars of potential GDP growth and impact. Give us some predictions on when we'll see cybercab, when we'll be ordering a cybercab. Yeah, well, Tesla, unsupervised full self-driving, we expect to be working in the U.S. next year with the Model 3 and Y. So you don't have to wait for the robo-taxi or cybercab for Tesla to release autonomy. We're currently expecting to exceed human safety levels in Q2 next year, and then substantially go beyond that thereafter. And so really it's just a software update to the cars to be able to launch our self-driving network. So we expect to do unsupervised full self-driving and start that in California and Texas, around the middle of next year. And then, we have 7 million cars on the road. We'll have 9.5 million cars by the end of next year. So, and eventually we'll have a fleet of 100 million plus vehicles, and they'll all be autonomous. The cybercab with no steering wheel or pedals, we're expecting to reach volume production in 2026. So that's certainly interesting. But like I said, the actual launch of a robotic taxi unsupervised full self-driving is actually next year. And at the event, the Tesla autonomy event, we had 50 cars, 30 Model Ys that were driverless, and 20 of the cybercabs. And so autonomy is here, is what I'm saying. And and all cars will drive themselves. This is a no-brainer. And they'll get to where they're 10 times safer than human-driven cars, which will save, perhaps 1 million lives a year globally. And then Optimus starts limited production next year, 2025, and then should be in volume production in 26. And then we'll grow to, I think, ultimately be the biggest product of any kind ever. So, and I kind of agree with Ark Invest and Kathy Wood that autonomy, like the sort of robotic taxis, makes Tesla kind of like about a $5 trillion company. The Optimus robot, I think, makes Tesla a $25 trillion company. It's not even clear what money means in the future. We end up in a post-capitalist society at some point. Elon, you make we do sort of end up. It does become kind of post-capitalist. And like I said, and I know you agree with this, that
and looking at the most likely bright side, we're headed for an age of abundance where anyone can have any goods and services they want. It won't be a case of universal basic income. It'll be a case of universal high income is the most likely outcome. You make it look easy, my friend. Thank you for making some time available. I know it isn't easy. Let's give it up for Elon Musk, everybody. Thanks, Peter. Thank you, my friend.